Hello viewers, welcome to Telugu Scit tutorials. This is Python Class-24 on typecasting. ఇంతకుముందు క్లాస్లో కూడా మనం టైప్ కాస్టింగ్ గురించి కొద్దిగా డిస్కస్ చేసాం. ఈ క్లాస్లో మనం ఫుల్ డెప్త్గా వెళ్దాం. లాస్ట్ సెషన్లో ఫండమెంటల్ డేటా టైప్స్ పైథాన్లో ఏమున్నాయి, we had a discussion in the last session. Which are fundamental data types in Python? దాంట్లో ఏమని చెప్పుకున్నాం అంటే ఇంట్, నెక్స్ట్ ఫ్లోట్, నెక్స్ట్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ కాంప్లెక్స్, తర్వాత బూల్, నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్. దీస్ థింగ్స్ ఆర్ బై డిఫాల్ట్ కన్సిడర్ యాజ్ ఫండమెంటల్ డేటా టైప్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ పైథాన్ అనేది చెప్పుకున్నాం. ఇంట్ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూస్ను హోల్డ్ చేస్తుంది, ఫ్లోటింగ్ పాయింట్స్ అంటే డెసిమల్ పాయింట్స్ని హోల్డ్ చేస్తుంది, కాంప్లెక్స్ టు హోల్డ్ ఏ ప్లస్ బీజే టైప్లో హోల్డ్ చేస్తుంది, బూల్ టు రిప్రజెంట్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, స్ట్రింగ్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ లైక్ రాధా ఆర్ఏడిహెచ్ఏ లైక్ ఆ విధంగా చేస్తుందని చెప్పాం. టైప్ కాస్టింగ్ గురించి కూడా మనం చర్చించుకున్నాం. టైప్ కాస్టింగ్ అనే టైప్ కోయర్షన్ అంటారు. అంటే వన్ డేటా టైప్ టు అనదర్ డేటా టైప్. ద ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ కన్వర్టింగ్ వన్ డేటా టైప్ టు అనదర్ డేటా టైప్. ద ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ టైప్ కాస్టింగ్ ఆర్ టైప్ కోయర్షన్ అని చెప్పుకున్నాం. దెర్ ఆర్ 5 functions ఆర్ అవైలబుల్ టు కన్వర్ట్ వన్ డేటా టైప్ టు అనదర్ డేటా టైప్. అవి ఏవంటే, వన్ ఇంట్ ఫంక్షన్, సెకండ్ వన్ ఫ్లోట్ ఫంక్షన్, థర్డ్ వన్ కాంప్లెక్స్ ఫంక్షన్, ఫోర్త్ వన్ బూల్ ఫంక్షన్, ఫిఫ్త్ వన్ స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్ అని చెప్పుకున్నాం. టోటల్ హౌ మెనీ ఫంక్షన్స్ ఆర్ అవైలబుల్ అంటే 5 functions ఆర్ అవైలబుల్. సో ఫస్ట్ వన్ ఇంట్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. దీంట్లో ఇంట్ అంటే వీ కెన్ యూజ్ ఇంట్ ఫంక్షన్ టు కన్వర్ట్ ఎనీ అదర్ టైప్ వాల్యూ టు ఇంట్ వాల్యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ వాంట్ టు కన్వర్ట్ 10.12 అనే ఫ్లోట్ వాల్యూని ఇంటికి, 10 + 12j అనే కాంప్లెక్స్ వాల్యూని ఇంటికి, అలాగే ట్రూ అనే బూలియన్ వాల్యూని ఇంటికి, ఫాల్స్ అనే బూలియన్ వాల్యూని ఇంట్ టైప్కి, 10 అనే స్ట్రింగ్ వాల్యూని ఇంట్ టైప్కి, 10.5 అనే ఫ్లోట్ వాల్యూని ఇంట్ టైప్కి కన్వర్ట్ చేస్తే వాల్యూ ఎర్రర్ అనేది వచ్చింది. అదేవిధంగా ఒక బైనరీ వాల్యూని తీసుకొని టైప్ చేస్తే అది కూడా టైప్ ఎర్రర్ అని వస్తుంది. సో వీటిని మనం ట్రై చేసి చూస్తాం పైథాన్ ఐడియల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ వన్ ఇంట్ ఆఫ్, ఫస్ట్ వన్ ఏం తీసుకున్నాం అంటే సమ్ 10.12 అనే ఫ్లోట్ వాల్యూ తీసుకుంటున్నాం. కన్వర్ట్ చేస్తే ఇంటికి కన్వర్ట్ అయింది. మనం తీసుకున్నది 10.12 అనేది ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ వాల్యూ, డెసిమల్ పాయింట్, అది మనకు ఇంటికి కన్వర్ట్ అయింది. ఇన్ ద సేమ్ వే సెకండ్ వన్ ఏంటంటే కాంప్లెక్స్ వాల్యూ 10 + సమ్ 20j అనుకున్నాం. దీన్ని కన్వర్ట్ చేస్తే చూడండి టైప్ ఎర్రర్ వచ్చింది. ఎందుకంటే ఈ కాంప్లెక్స్ వాల్యూని ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ ఏ టైప్కి మనం కన్వర్ట్ చేయలేం. అది టైప్ ఎర్రర్ అని లాస్ట్ క్లాస్లో కూడా మనం డిస్కస్ చేసినాం. ఇట్ విల్ గివ్ టైప్ ఎర్రర్. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇది ఇంట్, థర్డ్ వన్ ట్రూ అంటే బూలియన్ వాల్యూని కన్వర్ట్ చేస్తాం, బూలియన్ వాల్యూని కన్వర్ట్ చేస్తాం. సో ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. నెక్స్ట్ ఇన్ ద సేమ్ వే మనం ఒక బూలియన్ ఫాల్స్ని తీసుకొని దాన్ని కన్వర్ట్ చేస్తాం. 0, ట్రూ స్టాండ్స్ ఫర్ 1, ఫాల్స్ స్టాండ్స్ ఫర్ 0 అనేది వచ్చింది. నెక్స్ట్ సిమిలర్గా ఒక స్ట్రింగ్ వాల్యూని తీసుకున్నాం. 10 అనేది డబుల్ కొటేషన్లో ఇచ్చాను కాబట్టి అది స్ట్రింగ్ అయింది. నో ప్రాబ్లం, కన్వర్ట్ అయింది. అదే ఇంట్ తీసుకొని 10.5 ఆ విధంగా ఒక ఫ్లోట్ వాల్యూని తీసుకొని కన్వర్ట్ చేస్తే వాల్యూ ఎర్రర్ అనేది వస్తుందని ఇంత మునుపు క్లాస్లో కూడా మనం చెప్పుకున్నాం. విత్ బేస్ 10 అంటే నో ప్రాబ్లం. 10.5 ఆ విధంగా ఇఫ్ ఐ కెన్ టేక్ 10.5 దెన్ ఇమీడియట్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ వాల్యూ ఎర్రర్. If you want to convert string type to int type, that string value must be compulsory. String value should be integral value, base 10 అయింది. అదే ఇక్కడ చెప్తున్నా చూడండి, విత్ బేస్ 10 నో ప్రాబ్లం. కానీ అది ఇవ్వకుండా మనం ఏమి ఇచ్చామంటే 10.5 అని ఇచ్చాం. కాబట్టి బై మిస్టేక్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఇంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ విధంగా తీసుకున్నా కూడా ఇంట్ ఆఫ్
double quotation 0 b 1111 double quotation ఈ విధంగా తీసుకున్నా కూడా ఇది బైనరీ వాల్యూ. దీన్ని ఇంటికి కన్వర్ట్ చేయాలంటే వాల్యూ ఎర్రర్ వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ హౌ int function is working. Int function can work from any type to any type except complex type. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం. నెక్స్ట్ తర్వాత దానికి వస్తే దీంట్లో వాల్యూ ఎర్రర్ ఈ విధంగా వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఫ్లోట్ ఫంక్షన్. దీన్ని వీ కెన్ యూజ్ ఫ్లోట్ ఫంక్షన్ ఎనీ అదర్ టైప్ టు ఫ్లోట్ ఫంక్షన్. దీన్ని కూడా ట్రై చేసి చూస్తాం. జస్ట్ ఫ్లోట్ ఆర్ సమ్ 10 అనేది ఇంట్ వాల్యూ తీసుకుంటున్నాను. వెంటనే చూడండి 10.0 అనేది ఫ్లోట్ కన్వర్ట్ అయింది. నేను తీసుకున్నది 10 ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ, అది 10.0 ఫ్లోట్కి కన్వర్ట్ అయింది. ఇన్ ద సేమ్ వే ఇఫ్ ఐ టేక్ సమ్ 10 ప్లస్ 20j, దిస్ ఈజ్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్, నాట్ పాసిబుల్, ఎందుకంటే టైప్ ఎర్రర్ వస్తుంది. ఒక్క కాంప్లెక్స్ తప్ప మిగతా అంతా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇప్పుడు ఫ్లోట్ సమ్ బూలియన్ వాల్యూ ట్రూ తీసుకుంటాను. 1.0 నో ప్రాబ్లం. బట్ ఫ్లోట్ ఆఫ్ ఫాల్స్ తీసుకుంటాను. ఫాల్స్. సో నో ప్రాబ్లం 0.0. Next one, float of double quotation some 10 string value. This is also no problem. If we take float double quotation 10.5 like that, that's also no problem. If I take like double quotation some string value double quotation, value error, so not possible. In the similar way, float of some binary value 0 b 1111 double quotation bracket close, value error. So float is also over. Now coming to float is also a bit dangerous function. This one is very important. By using complex, we can use this function any other type to complex type. Make sure more concentration is required. How can we use this function? We can use any other function to complex. These are two forms are available. There are two forms are available. Form 1, complex, single argument within the bracket, that is x plus 0j like that. X is real part. There is no imaginary part, because of that it took as 0j like that. This is form 1. Coming to form 2, పై దాంట్లో మనకు అయితే కన్నా ఒకటే ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ ఉంది x అని. దిస్ ఫస్ట్ ఫామ్, ఇది ఓన్లీ వన్ ఆర్గ్యుమెంట్ నవ్ ఐఎమ్ టేకింగ్. బట్ కమింగ్ టు సెకండ్ వన్, ఫామ్ 2, హియర్ వీ హ్యావ్ టూ ఆర్గ్యుమెంట్స్, x one argument, y another argument. Now this is in the form of x plus yj. How many arguments I am passing ante, now two arguments I am passing. Now coming to form 1, complex of x means x plus 0j. Whatever value I am passing, it takes as real part. If you pass second argument, that second is imaginary. ఒకటే ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ పంపించాను, x అని పంపించాను. ఈ x అని పాస్ చేస్తే అది రియల్ పార్ట్గా తీసుకుంటుంది. ఇంకొక ఆర్గ్యుమెంట్ నేను ఇచ్చానంటే x, y అని, దాన్ని ఆ సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ని ఇమాజినరీగా తీసుకుంటుంది. దిస్ ఈజ్ ఫామ్ 1. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని మనం ఐడిఎల్లో ట్రై చేస్తాం. జస్ట్ కాంప్లెక్స్ ఆఫ్ దాన్ని ట్రై చేసే మునుపు ఒక చిన్న విషయం, దీన్ని క్లియర్గా చూసుకోండి. ఇక్కడ కాంప్లెక్స్ ఆఫ్ x, y అన్నప్పుడు x ఈజ్ రియల్ పార్ట్ అండ్ y ఈజ్ ఇమాజినరీ పార్ట్. వెన్ యూ ఆర్ పాసింగ్ టూ ఆర్గ్యుమెంట్స్, దెన్ ఆటోమేటికలీ ఇట్ ఈజ్ x plus yj. Total how many complex forms are there ante, two forms are there. One is one argument, second one is two argument. If only one argument you are passing, that treats as real part. If two arguments are passing, that treats as first argument is real part, second argument is imaginary part.
Now let us talk about what functions of complex functions ante. Normally to convert any other type value to complex. How many complex functions are available? Ante 2 functions. What is the first one? First one is this. Only one argument. What is the second one? Second one is this. If you are passing only one argument, that argument will become real part. If you are passing 2 arguments, then first argument will become real part, second argument will become imaginary part. అర్థమైంది కదా? We can use the word overloaded function అంటే x ఉంది. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఓవర్లోడింగ్ అంటే మెథడ్ నేమ్ ఈజ్ సేమ్. ఇక్కడ కాంప్లెక్స్ అనేది మెథడ్ నేమ్, ఇక్కడ కూడా కాంప్లెక్స్ అనేది మెథడ్ నేమ్. బట్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇక్కడ ఓన్లీ 1, ఇక్కడ 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ కాబట్టి ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. మేబీ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆర్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. These type of things of functions are called overloaded functions. Now I am ready to go for first function. What is the first function? Ante this one, form 1. So if I print complex of 10 అనుకోండి, just complex of 10, just enter. Automatically నేను 10 ఇచ్చాను, అదేమని తీసుకుని చూడండి, 10 + 0j. అర్థమైంది కదా? నా మై క్వశ్చన్ ఈజ్ 10.5 అని ఇస్తాను. ఇక్కడ జస్ట్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ వాల్యూని ఇస్తాను 10.5. జస్ట్ ఎంటర్ కొట్టామంటే ఏదైనా 1 ఆర్గ్యుమెంట్ ఇస్తే ఆ 1 ఆర్గ్యుమెంట్ రియల్ పార్ట్గానే తీసుకుంటే, ఇక్కడ కూడా ఫ్లోట్ వాల్యూ ఇచ్చిన అయినప్పటికీ ఇది రియల్ పార్ట్గానే తీసుకుంటుంది. 10.5 ప్లస్ ఇమాజినరీ పార్ట్ ఏమి ఇవ్వలేదు కాబట్టి 0j అని తీసుకుంది. నో ప్రాబ్లం. ది రియల్ పార్ట్ కెన్ బి ఎయిదర్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆర్ ఫ్లోట్ పార్ట్, నో ప్రాబ్లం. సో నెక్స్ట్ కాంప్లెక్స్ ఆఫ్ ట్రూ చూస్తాం. బూలియన్ వాల్యూ కాంప్లెక్స్ ఆఫ్ ట్రూ. సో ట్రూ మీ స్టాండ్స్ ఫర్ 1 కాబట్టి ట్రూ బదులు 1 తీసుకుంది. ఇమాజినరీ పార్ట్లో ఏమీ లేదు కాబట్టి డిఫాల్ట్గా 0j అని తీసుకుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, కాంప్లెక్స్ ఆఫ్ జస్ట్ ట్రూ ఇవ్వకుండా ఫాల్స్ ఇస్తాం, ఫాల్స్. సో చూడండి 0j అంటే రియల్ పార్ట్ లేదు, ఇమాజినరీ పార్ట్ మాత్రం 0j అని తీసుకుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా కాదు, కాంప్లెక్స్ ఆఫ్ ఇంతమందికి ఇచ్చినట్టు డబల్ కొటేషన్లో ఒక 10 ఇస్తుంది, 10 అయినప్పటికీ నో ప్రాబ్లం. రియల్ పార్ట్గా 10 తీసుకుంది, 0jగా తీసుకుంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను ఒక ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ ఇస్తాను డబుల్ కొటేషన్లోనే, డబుల్ కొటేషన్ 10.5 డబుల్ కొటేషన్ క్లోజ్ చేస్తే చూడండి రియల్ పార్ట్, అది either it be integral part or floating point, no problem. 10.5 0j. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ఫైనల్ వన్ వాటిల్లో టెస్ట్ చేసినట్టుగానే మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే కాంప్లెక్స్ డబుల్ కొటేషన్ సమ్ 10 క్యారెక్టర్స్ తీసుకొని ఎంటర్ చేస్తే సింటాక్స్ ఎర్రర్, సారీ కాంప్లెక్స్ డబుల్ కొటేషన్. సో వాల్యూ ఎర్రర్. కాంప్లెక్స్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఈజ్ మాల్ ఫార్మ్డ్ స్ట్రింగ్ అని చెప్పొచ్చింది. ఇదే దాన్ని కాంప్లెక్స్ ఆఫ్ డబుల్ కొటేషన్ 0b1111 here double quotation and double quotation bracket close. So value error. That means complex of argument is value error. Complex argument is a malformed string అని చెప్పినట్టుంది. దిస్ ఈజ్ ఫామ్ 1. ఇప్పుడు ఫామ్ 2కి వచ్చామంటే ఫామ్ 2లో 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉంటాయి. దిస్ ఈజ్ ఫామ్ 2, దిస్ ఈజ్ ఫామ్ 2. x ఈజ్ రియల్ పార్ట్, y ఈజ్ ఇమాజినరీ పార్ట్. 2 ఇస్తుంది. ఇప్పుడు 10, 20 లైక్ దట్ ఐ విల్ గివ్. జస్ట్ ఇంటూ 2 కాంప్లెక్స్. Just try into 2. I am taking this ID complex of 10,
comma 20, just enter. Real part is 10, imaginary part 20. So real part 10 as usual, imaginary part 20, 20j, no problem. Now complex of, just చూడండి, complex just true comma false. యాక్చువల్గా ట్రూ స్టాండ్స్ ఫర్ 1, ఫాల్స్ స్టాండ్స్ ఫర్ 0. దీనికి ఆన్సర్ ఏం రావాలా? ట్రూ అయితే 1 ప్లస్ 0j రావాలి. చూద్దాం ఏమొస్తుంది. 1 ప్లస్ 0j. బూల్ టు కాంప్లెక్స్. ఇది ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ టు కాంప్లెక్స్. 10 ఇంటిగ్రల్ వాల్యూని ఇంటిజరే, 20 ఇంటిజరే, 10 ప్లస్ 20. ఇప్పుడు బూల్ టు కాంప్లెక్స్ అనేది వచ్చింది. నెక్స్ట్ 1 ఈజ్ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ, అనదర్ 1 ఈజ్ ఫ్లోట్. ఐ విల్ ట్రై 10 comma 20.5 like that. So first one is integral value, second one is floating point value. Now just try. No problem at all. 10 plus 20 point j. Okay. Next, final one, complex string value try just. String ante double quotation 10 double quotation close comma double quotation begin some 12 double quotation bracket close. Just so complex cannot take second argument if first is a string, one argument only in string. So this is the answer. This is about complex functions. Two forms are there. Form 1 is single argument, form 2 is real part as well as imaginary part. Thus this is about this. Next, can I go to next level? In this session I want to complete this typecasting. The complex is a bit dangerous function. Take a bit careful. Next function is bool function. Bool means to convert other types to boolean. For int argument, what is the name? Bool of 0 false, bool of 10, any non-zero number is 1. Just I will try. 0 means false, non-zero means true. Let me show that in this. So bool, B-O-O-L, bool, int function int, float float, complex complex. So boolean means bool, bool of, just now I try 0 like that, bracket close, false, no problem at all. Bool of some non-zero number, any number other than 0, 10 like that. I am taking true. Very simple point, you should aware. I have one small doubt. One student is asking, bool of minus 10, non-zero, is it either positive number or negative number? No problem at all. Non-zero, that's all. So minus 10 is non-zero number, so it will print true only. By default we are getting true because of the reason non-zero means what? True only. Second one, take very special care. Float argument, what is the behavior? Very simple. Total number value is 0, the result is false, otherwise the result is true. We already saw that floating point value. Now I am trying bool of 0.0. This is floating point value. What we will get? False. Similarly, bool of some 0.1, 0.1. Non-zero means true. So before decimal point, after decimal point, everything is 0. If it is not 0, automatically true. For example, bool 0.01 like that, true only. So for int argument, for float argument, rule is same. For complex numbers, can you please guess what is the answer? Bool 10 plus 20j. Bool 10 plus 20j. True.
So both real and imaginary part are 0, then false. For example, I am taking bool 0 plus 0j. This is the one. Now false, no problem. For example, bool something 0 plus 0j, not like that, 1j, 1j. True. If both real or imaginary are 0, at least one is non-zero, then it is true. Now coming to string argument. If argument is empty, string. If in all other cases true only. Just I will try bool, one more bool. So now I am taking single quotation, empty, single quotation. This is wonderful. Just we are taking, I am not giving any number in that. Empty means, this is also empty means false only. Okay. Empty, false only it will come. Just I will try again. Bool. Yes. Here empty space means it will take true. Here I am not giving any space, because of that reason it is getting false. Now for example, final one, bool some name Radha, like that. I am taking just true. So bool type never going to raise any error for any type, either single quotation or double quotation or triple quotation, no error. Just we will see bool double bracket begin, double quotation, just double quotation, bracket close, just false. There is no any gap. If I take like that, bool of double quotation, gap, double quotation, now space is there, it will take true. Now I will take as bool of triple quotation, no gap, bracket close, false only, no gap. Now bool of gap is there, now close, now gap is there, so it will take true. This is about boolean. Space is also treated as one character. Non-empty means true. Now we know how this int, float, complex, bool, alt, typecasting functions work. So here no restrictions. Whatever value we are providing, converted into string in the case of string. Coming to string, bool is over. Now coming to string argument, bool, just I am taking, bool is over. Now coming to string str, just I will try this, str 10, integral value, here 10 only. 10.5 means float value, 10.5. True means boolean value, true. 10 plus 20j, this is complex number. String of 10 plus 20j, no problem. I will try this. For example, str, this is the function. For boolean, bool. For string str ing, str only. str of just integral value, 10, integer, 10 only. str some float value, 10.5, bracket close, float only. But in the case of this boolean value, true, str of false, 0, no problem. Finally, complex number, str of 10 plus 20j, this 10 plus 20j, no problem at all. Any type to bool, any type to string possible, but complex to int, complex to float not possible. కాబట్టి ఫైన్ చెప్పిన 5 ఫంక్షన్స్ డిఫాల్ట్ కన్సిడర్ యాజ్ టైప్ కాస్టింగ్ ఆర్ టైప్ కోఎర్షన్. ఇది ఈ టైప్ కాస్టింగ్ గురించి. ఇంకా ఇంతేనండి ఈ క్లాస్కి. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి
ఇమ్యూటేబుల్, అది తర్వాత చూస్తాము. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.